Mega goal 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear student? I hope you fine. Our lesson for today, Unit 4, The Art of Advertising, 10 Writing, page number 62 and 63. In this lesson, you are going to أهداف الدرس. 1. Read information about product and make notes about it. قراءة معلومات عن منتج وكتابة ملاحظات عن هذا المنتج. 2. Discuss and answer some questions. مناقشة وإجابة بعض الأسئلة. 3. Discuss how to write about the product's history. مناقشة كيف تكتب عن تاريخ هذا المنتج. 4. Write information about the product's history. كتابة معلومات عن هذا المنتج. Okay, dear student, would you please open your book, page number 62 and 63. 10. Writing. الكتابة. A. Consider the following questions and discuss your ideas with a partner. ضع في اعتبارك الأسئلة التالية وناقش أفكارك مع زميلك. 1. Do you have a cell phone? What do you use it for? هل تمتلك هاتف نقال؟ ولماذا تستخدمه؟ Okay, dear student. Each student answer these questions by himself. على كل طالب الإجابة على هذا السؤال بنفسه. Now we will see example for this answer. سنرى مثالا للإجابة. I use a cell phone to communicate, to learn something new and explore. استخدم الهاتف النقال للتواصل ولتعلم الأشياء الجديدة وللاستكشاف. 2. What type brand of cell phone do you like? Why? ما نوع وماركة الهاتف النقال الذي تستخدمه ولماذا تستخدم هذه النوعية؟ Okay, dear student, each student write his phone brand. Okay, على كل طالب كتابة هذه الإجابة بنفسه. 3. How would life be different if there were no cell phone? كيف ستكون الحياة مختلفة إذا لم يكن هناك هواتف محمولة؟ Our life would be hand-cobbed if we don't make use of them. We use mobile to communicate, to learn something new and explore. When there was no mobile phones, communication between people from different places is hardly impossible. Life was very difficult during those days as mobile was not present in the time. ستكون حياتنا مقيدة بدون الهاتف النقال. نستخدم الهاتف النقال للتواصل ولتعلم الأشياء الجديدة وللاستكشاف. إذا لم يكن هناك هاتف نقال سينقطع التواصل بين الناس وسيكون بشكل مختلف. الحياة تختلف عن الماضي كما أن الهاتف النقال لم يكن موجودا في السابق. B. Read the invention of the cell phone and complete the timeline. اقرأ عن اختراع الجوال والهاتف النقال وقم بملء الخط الزمني في الأسفل. 1. Write all the dates, years along the line in the chronological order. اكتب جميع التواريخ والسنوات على طول الخط بالترتيب الزمني. 2. Make notes about what happened on each date. قم بتدوين هذه الملاحظات حول ما حدث في كل تاريخ. Okay, dear student. Now we will listen to the audio. The invention of the cell phone. The history of the cell phone goes back to Michael Faraday, who researched into whether space could conduct electricity in 1843. His work had a substantial effect on the development of cellular phones. Dr. Milan Loomis, a dentist, was the first person to communicate through the wireless atmosphere in 1865. He developed a method of transmitting and receiving messages through the atmosphere. Dr. Martin Cooper is considered to be the inventor of the first portable cellular phone. He was the first person to use a cellular phone in 1973.
Cell phones went public in 1977 with trial testing in Chicago and eventually other cities in the U.S. As the cell phone became more popular, it drew the interest of large companies and was introduced in more places around the world. The Cellular Technology Industry Association, CTIA, developed in 1988, set goals and standards for cellular phone providers. In spite of consumer demand, it took cellular phone service nearly 40 years to become commercially accessible. It has now become one of the largest industries internationally with billions of users. Okay, dear student, this is the timeline. Now we'll see the answer, how you fill it. C. Choose a product and find out as much as you can about it. Put the information on a timeline. Use the information to write about the product's history. اختر أحد المنتجات واكتشف أكبر قدر ممكن منها. ضع هذه المعلومات في الجدول الزمني. استخدم المعلومات للكتابة عن تاريخ المنتج. Okay, dear student, now we'll see as example. سنرى الآن مثالا. سيكون هذا المثال على النص السابق الذي استمعنا إليه. والمطلوب منك عزيزي الطالب أن تقوم باختيار أحد المنتجات، وبعد اختيار هذا المنتج تكتب كما سنوضح الآن في المثال في هذا الجدول. العمود الأول في الجدول year date السنة والتاريخ. العمود الثاني what happened ماذا حدث. In 1843 Michael Faraday research on electricity in space substantial effect on development cellular phones. في عام 1843 مايكل فاراداي بحث عن الكهرباء في الفضاء، وكان لهذا البحث تأثير كبير على تطوير الهواتف المحمولة. هذا في المرحلة الأولى في تطور الهاتف المحمول. 1865 دكتور ماهلون لوميس communication through wireless atmosphere developed method receiving transmitting messages through atmosphere. في عام 1865 قام الدكتور مالون لوميس باتصال لاسلكي في الغلاف الجوي بطريقة مطورة للاستقبال والإرسال، وتكون الرسائل عبر الغلاف الجوي. هذه المرحلة الثانية من تطور الهاتف المحمول. 1973 Dr. Martin Cooper, first user of cellular phone, invented first portable cellular phone. 1973 الدكتور مارتن كوبر أول مستخدم للهاتف الخليوي. 1977 Cell phones go public in USA, trail testing Chicago, then other cities, attracted large companies introduced around the world. في عام 1977 أصبحت الهواتف المحمولة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت كاختبار تجريبي، وكان ذلك في البداية في مدينة شيكاغو وبعد ذلك في المدن الأخرى. بعد ذلك قامت الشركات الكبرى بتقديمها أو بتوزيعها حول العالم. Okay, dear student, like this chart or this table, you will write about any products. ستقوم عزيزي الطالب بكتابة معلومات عن أي منتج من البداية من تاريخ تطويره وحتى إلى عدة مراحل من تاريخ صناعة هذا المنتج. Writing corner زاوية الكتابة. When you write about product invention you need to. عندما تكتب عن منتج أو اختراع فإنك تحتاج إلى look up sources, for example the internet, articles, advertisements, manuals, and collect data about the product invention, gadget and its history. البحث عن معلومات عن هذا المنتج الذي تود الكتابة عنه. على سبيل المثال تبحث عنه مثلا في الانترنت، في جوجل، مواقع البحث، وفي المقالات والإعلانات والكتيبات، وجمع البيانات حول المنتج، الاختراع، الأداة وتاريخها. وبذلك تكون قد جمعت المعلومات عن هذا المنتج الذي تريد الكتابة عنه.
Make sure you have the right information about key people and or organization. تأكد من حصولك على المعلومات الصحيحة حول الأشخاص أو المنظمات الرئيسية لهذا المنتج. Select the information that you think will interest your readers most. حدد المعلومات التي تعتقد أنها ستثير اهتمام القارئ أكثر. Decide on the key stages you want to focus on. For example, cars have gone through multiple stages of development, but you might choose to focus on 4 or 5 stages that you think affected development greatly. حدد المراحل الرئيسية التي تريد التركيز عليها. على سبيل المثال، لقد مرت السيارات في مراحل متعددة من التطوير، ولكن قد تختار التركيز على 4 أو 5 مراحل تعتقد أنها مؤثرة في تطور هذه الصناعة. Organize facts, events in chronological order. That is, in the order they happened. قم بتنظيم الوقائع والأحداث بالترتيب الزمني الصحيح، أي بالترتيب الذي حدثت فيه. 1. Now, look at the text about the cell phone on page 62 and identify facts, events, and how they are organized. Stages of development, number of stages, people, organizations involved. انظر الآن إلى النص الخاص بالهاتف الخليوي في الصفحة 62 وحدد الحقائق، الأحداث وكيفية تنظيمها، مراحل التطور، عدد المراحل، الأشخاص والمنظمات المختصة بذلك. 2. Is the writer presenting the information in the text to people who are familiar with cell phones? How do you know? هل قام الكاتب بعرض المعلومات في النص لجميع الأشخاص في مختلف المراحل عن الهاتف الخليوي؟ كيف تعرف ذلك؟ Okay, dear student, this is the section which relate for our lesson today. هذا القسم الخاص في كتاب النشاط لدرسنا اليوم. اكتب النص الذي تريد كتابته أو المطلوب منك كتابته في هذه الصفحة، صفحة 44. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة القناة لتعم الفائدة على الجميع.